Right. What is the number, children? Number 9. Who may tell me a question word? Humid is still joining. Right. Then Damsi, tell me another question word. How much? How much? Asking. Ask about. Price? Very good. Price and තව එකක් තියෙනවා ඒකේ තේරුම. Ask about the price and කොච්චර වතුර තියෙනවද මොන හරි uncountable nouns එක්ක ප්‍රමාණය අහනවා නම් right කියන ගණන් කරන්න බැරි නම් 1 2 3 කියලා කොච්චර butter තියෙනවද කොච්චර sugar තියෙනවද they are uncountable nouns right ask about the price or quantity ප්‍රමාණය quantity එක අපි grade 4 වලදී ඉගෙන ගත්ත පුතේ quantity of uncountable nouns එන ගණන් කරන්න බැරි ඒවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා අහන්න වුණොත් ඒත් අහන්නේ how much කියලාමයි quantity of uncountable things right how much sugar do you want you can ask right then Sahil another question word How many? how many right always how many Ask about the quantity of one. of uncountable things right it always goes with countable nouns how many pencils how many books ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා එක විතරයි right ask very good ask about the quantity of countable things ask about the right number ගාන කීයද කියලා නෑ number එකක් Teacher මං කියන්නද? yes තෙනුල මං කියන්නද? yes තෙනුල How how කියන එක ලියවන්නේ පුතේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා how old oh how old ask the age වයස අහන්නේ how old කියන එකේ right ask the how old are you how old is your mother how old is your class teacher how old is your best friend how old is your brother කාගේරි වයස අහනවා නම් right ask about ask වයස ගැන නෙවෙයි කෙලින්ම අහන්නේ age එක ask the age number එකක් ගැන අහන්නේ how many books how many pencils yes Humid tell me a question word right then some more question words children which we have not written ලියපු නැති ඒවා තව තියෙනවද බලන්න right what where which who whose why how when how much how many how old shall right they are not question words right ඒවා question words නෙවෙයි පුතේ but the first word is right shall or shall hari එහෙම නැත්නම් right අද විදිහට ගත්ත ඒවා do does did right can ඒවා ඉස්සරහට ආවොත් they are questions ඒවා ප්‍රශ්න ඒවා ප්‍රශ්න අහන වචන නෙවෙයි these are question words මේ ප්‍රශ්න අහන වචන මේවා මුලට ආවොත් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රශ්න අහන වචන මුලට ආවොත් that's a question ප්‍රශ්න අහන වචනයක් නැතුවත් do does did shall right might may ඒවා ඉස්සරහට ආවොත් ඒ still they are questions ඒවත් ප්‍රශ්න some more words තව ලියපු නැති වචන මතක් කරලා කියන්න how far alright කොච්චර දුරද how far is it right to school from my house ගෙදර ඉඳන් කොච්චර දුරද ask about the distance how far
මේකට how කියන එකට adjectives දාලා තව අහන්න පුළුවන්. How old, how far, right? දුර ප්‍රමාණය අහන්නේ. කොච්චර දුරද? Ask about the distance. Distance. දුරන් distance. 1 kilometer or 2 kilometers. Distance asking. How far is it to, right? A temple from my home or from my school? How far? Another question. Whom? Who live on it? Third one. Whom? Yes. Whom? Oh, teacher. Who you are? We have written Oshani that. එක අපි ඊට තියෙන්නේ third one. අපෝ අලුත් වචන කියන්නේ new words. Some more question words. තව තියෙනවද ප්‍රශ්න අහන වචන? තව තියෙනවා. Whom? Do us. Very good. Do does ඒව question words නෙවෙයි තිනිති. Right? ඒව question words නෙවෙයි ප්‍රශ්න අහන වචන නෙවෙයි. හැබැයි ඒව ඉස්සරහට ආවොත් right ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. That's a question. Whom? Right. Madam කා සමගද කියන්නේ? With whom? කා සමගද? Right? Question එකේම තියෙනවා right? You can write that too. With whom do you go? Right? Or you can write at what time do you wake up? What time? At කියන වචනේ ගොඩක් ලාට මුලට එනවා right? Or right at what time or what time do you wake up? Ask about the time. වෙලාව අහන්නේ. Am is a ඒවා they are not question words. ඒවට කියන්නේ be verbs කියලා. Question words මේ how වලින් හරි what වලින් හරි පටන් ගන්න ඕනේ question words right? they are මම අහන්නේ question words ප්‍රශ්න අහන වචන. How often? කොපමණ whom right? We'll write as the last word. ප්‍රශ්න 15ක් විතර ලියුවනේ. That's all. How often right? How often right do you right you can ask how often do you කොපමණ වාර ගණනක්ද right do you right bathe per week සතියකට right කොච්චර වාර ගණන් නානවද how often right do you I can ask the question how often කොපමණ වාර ගණනක් asking about the number of times කොච්චර සැරයක් මේ වැඩේ කරනවද right how often right do you drink water these days then how often right do you read a short story book then you can tell 2 times a week the සතියක දෙසරයක් likewise you want to tell the number දැන් number එක කියන්නේ කොපමණ වාර ගණනක්ද කියලා වාරයක්ද right how often ask about the number of times කොපමණ වාර ගණනක්ද number of times the thing is done ඒ දේ කොච්චර වාර ගණනක් කළාද how often do you visit your grandmother how often last one whom කා සමගද with whom do you go to school කා සමගද යන්නේ with my brother with whom ask about the person you accompany with accompany කා සමගද accompany right accompany with that's all right they are question words then you know according to the question
right, want to give the answer. අහන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න ඕනේ. කීයක්ද කියලා ඇහුවම කවුද, right? තැනක් කියන්නේ නැහැනේ. අහන ප්‍රශ්නෙට want to give the correct answer. That's all. The note is complete. Now want to check homework. Then ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ red pen එකෙන් homework බලාගෙන යන්න තියෙන්නේ. කාට හරි කරන්න බැරි වුණා නම් right teacher එකම ඉක්මනට උත්තර ලියන්න ඕනේ. Check your red pen. Finish writing. Tenula. Oshani, Dinut. Millennium book. Page number one, that is a reading right comprehension. That is easy for you. Pupils book අපේ dialogue එකත් කියවන එකකින් උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ, right? Then page number 2. Can you read the question, children? Page number 2. Have you written answers? No, teacher. No, Right. teacher. We are going to then write now. Finish writing. ටීචර් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ ටීචර් මට ඇහුන්නේ නැහැ. Page number 2. What are the things, right? Question word is given. What? Right? Things you did in the first week in your new class. Some of you, right? And now you have gone to your classes, right? As some are still waiting for the class. It doesn't matter, right? Think that after going to your class, what you do, you want to write what you did. Here's what some children had to say. Write what you did, right? Then likewise you want to write the things you have done, right? Here underline the verbs, children. First, before writing, underline the verbs. Broke, dusted, right? Mob, painted, swept, arranged, painted, brought, took, put, brought, arranged, swept. Want to underline all the verbs. Brought, held, hung, lit, right? Spoke, brought, right? All the sentences are given in Humed pupils millennium book එකේ දෙවෙනි පිටුව කරන්න පුතේ, right? We skip that page අපි ඒක අයින් කළා අනිත්‍යව කළේ. දැන් ගොඩක් අය අලුත් class එකේ ඉන්නේ, right? class එකට ගියාට පස්සේ මොනවද කරන්න කියලා ලියන්න තියෙන්නේ in your new class, right? That but here some examples are also given, right? මකුළු දැල් කැඩුවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? මකුළු දැල් කැඩුවා in English. Everyone, right? I will give you time to right ලියන්න දෙන්නම් මේ වචන දනද බලන්න. මකුළු දැල් කැඩුවා. I broke the cobwebs. Very good. Cobwebs කියන්නේ මකුළු දැල්. දැන් අවුරුද්දක් වෙනවනේ, right? Then want to tell before the new year I break the, right, or our family, right, or we, right, you can tell break the cobwebs. Break මෙතන කැඩුවා past tense නේ, right? ලී බඩු වල දූවිලි පිස දැම්මා. How you tell it in English in your class? ලී බඩු, furniture. The furniture. Dust, dust. The furniture. Very good. Dust කියලා පුතේ දූවිලිටත් කියනවා. අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ අපෝ, right? A lot of dust, very difficult to even, right? You can tell breathe, dust, දූවිල්ල. Verb දෙකක් වෙනවා. Water වගේ. වතුර දානවා, වතුර දෙකම. දූවිලි පිහිදනවටත් කියන්නේ dust, right? Past tense. Dusted the furniture. Desks, chairs, right? Tables. Then next one. බිම
මොබ් කළා කියන අපි සිංහලෙත් කියන්නේ right මොබ් කරනවා past tense. ඒතර double p ලියලා e d දාන්න ඕනේ. මට p sound එක නෙවෙයි කියන්නේ b sound එකේ වෙන්නේ mob right mob the floor. then තීන්ත ගෑවා ලී බඩු වල පුටු දෙස් වල තීන්ත ගෑවා. කොහොමද කියන්නේ? I painted the furniture. right බිම අතු ගෑවා. I swept the full. So right the swept sweep කියන එකේ past tense එක right මම ඩෙස් පුටු ලැහැස්ති කළා. පිළිවෙලට තිබ්බා. I arranged the Arranged. desks and right මම ඔයගොල්ලෝ නෙවෙයි parents ලා කරන්නේ right තීන්ත ගෑවා. බිත්තිවල තීන්ත ගෑවා. painted the wall. ඊළඟට ඔක්කොම කුණු අරගෙන කුණු bin එකට දැම්මා. garbage bin. I took all the garbage and put it in the garbage bin. page number 2 හුමෙත් බලාගෙන නේද ඉන්නේ right ඊළඟට cleaning chart එක එල්ලුවා. කොහොමද කියන්නේ? I put up the cleaning chart. මං cupboard එක arrange කළා පිළිවෙලට සකස් කළා. මම මිදුලතු ගෑවා. swept the garden. school garden right dustbin එකක් ගෙනාවා. මම ටීචර්ට යාළුවන්ට උදව් කළා. I helped the teacher and my other friends right මෙන්න මේ වචනේ දන්නවද? joysticks කියලා කියන්නේ නැත්නම් incense sticks කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා? joystick සමාන පදයක් ලියා ගන්න incense sticks. incense sticks. ඒ මොනවද? incense sticks කියන්නේ joysticks කියලා කියන්නේ instance හඳුන්කూరు. හඳුන් කූරු right lit light කියන්නේ පත්තු කරනවා lit කියන්නේ පත්තු කළා. ඊළඟට I spoke to the friends in my new class and got to know them. අලුත් යාළුවෝ හඳුනගත්තා right likewise you want to write what you did in the first week in your class. පන්තියේ first week මොනවද කළේ කියලා ලියන්නයි ඕනේ right if you have done this මේක කරලා ඉවරව නම් page number 37 37 පිටුවේ question words තියෙනවා එකක් වැද වෙලාව තිබ්බොත් කරනවා නැත්නම් homework වලට උත්තර ලියන්න 37 right okay then Sai will tell me what you did during the first week of in your new class. I swept the floor. Right, tell me 5 things, at least 5 things what you did. I helped the teacher and my other friends. Okay. I spoke to the friends in my new class and got to know them. Right. I lit joysticks. Okay, one more thing. I brought a vase with flowers. Right. Okay. Then Damsit, what did you do during the first week in your new class? I spoke to the friends in my new class and got to know them. I brought a tablecloth. I swept the floor.
I arranged the cupboard. I hung a calendar and the timetable. Right. Okay. Then Tiniti, tell us what you did during the first week in your new class. I arranged the desks and chairs. I mopped the floor. I swept the floor. I helped the teacher and my other friends. I brought a doormat. I arranged the cupboard. I put up the cleaning chart. I brought the dustbin. I brought a tablecloth. Teacher, Yes, yes, Sumit. Now can hear, right? Tell us the things you did in your new class. I swept the class. I helped my teacher. I Okay. helped my friends. I painted the wall. I arranged the desks and chairs. Right, good. Then Tenuki, tell us. Teacher, Yes, Sumit. teacher චුට්ටක් අර මොකක්ද අර බෝල ටීන එක චුට්ටක් උඩට ගන්න පුළුවන්ද? Which one? All right. That is given in your book, Millennium book, page number 2, Humid, right? That is the question. What you did during the first week in your new class, you want to write. Okay, then Tenuki, tell us what you did. I swept the class. I spoke to the friends and introduced myself. I brought a broom. I put up the cleaning chart. I lit joysticks. Right, very good. Then Ganupa, tell us what you did in your new class. Past. I swept the floor. I arranged the desk and chairs. I lit joysticks. I painted the furniture. I dust the furniture. Furniture, right. Here also you can write a similar word, children. තම ලේසි වචන ලියන්න doormat කියලා කියන්නේ rug පාපිස්සට. Right, door කියන්නේ මොකද දොර, mat කියන්නේ පැදුර, මොකද දොර පැදුරනේ දොර ළඟ දාන rug එක. Right? පාපිස්සට තමයි doormat කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් rug, right? Rug. Table cloth කියන්නේ මේසරෙද්ද. Right, then Ritika, tell us what you did in your new class. The things you did. Ritika, tell us fast what you did. Ritika, I swept the floor. I did the joysticks. I hung the calendar at the timetable. I brought a doormat. I helped the teacher and my other friends. good, right. Then children, I want to ask from right other friends to අනිත් යාළුවන්ගෙනුත් අහනකම් මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේවයි present tense verb එක ඉස්සරහින් ලියන්න. උඩින්, right? Present tense Teacher, present tense ලියන්න බෑනේ කරපු දේවල් අහනකොට past tense ලියන්න. break කියන එකේ past tense එක broke, right? Dust past tense dusted. teacher, Paint past tense එක ඉස්සරහින් present tense verb එක ලියන්න. Yes, Humid, what's the question? teacher අර ඒකේ අඩ තියෙනවා නේද අර teacher තරු දාලා ටිකක් ඒක අපි week එකේ කරපේව ලියන්න ඕනද?
ඒක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. What are the things you did during the එක තමයි teacher දැන් ඇහුවේ. ඒ ටික ලියන්න ඕනේ. stars දාලා ගොඩක් තියනවා ලියන්න. How many stars? 3, 6, 9 things you did during the first week. පළවෙනි දවසේ කරපුවා නෙවෙයි. අනේ පළවෙනි සතියේනේ. ඒතර ගොඩක් දේවල් you do in your class. So want to write the things you did in your new class. Right. Then Oshani, tell us the things you did. I hang a calendar and the timetable. I brought a vase with flowers. I dust the furniture. That's all. Right. Senuli. I brought a vase with flowers. I helped the teacher and my other friends. I brought a dustbin. I arranged the cupboard. I mopped the floor. I hung a calendar and timetable. Very good. Right, Dinur? Dinur, tell us what you did in your new class. What did you do? Yes, Dinur, start. Unmute, first unmute and tell us 5 things. Pahakian. What you did in your new class. Teacher, matada? Yes, I Dinur. arranged. I dust the furniture. I clean the class. I clean the classroom. I dust the furniture. I painted the wall. They put up the clean chart. I sweep the garden. Swept, past tense, swept. That's all right. Then Tenula, tell us what you did in the first week in your new class. Start. Right, Tenula, what you did during the first week. Can't hear anything. Right, unmute again. දැන් ඉස්සලා තෙන්න කතා කරනවා වෙන හරියන past tense verbs ඉක්මනට ලියාගන්න පුතේ. වෙන කලර් එකකින් හරි pencil එකකින් ලිව්වත් කමක් නැහැ. Break, broke, dust, dusted, right? Paint, painted, sweep, sweep, swept, arrange, arranged. Sweep කියන එක irregular කියන්නේ ed එන්නේ නැහැ. Mob ඊයකර විතරයි. Paint, paint නම් ඉස්සලා ලිව්වා. Right, put up කියන එක no change. Put, cut verbs වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right, take, took එකට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. Arrange ed එනේවා නම් ඉතින් verb එක බලන්න ලියන්න තියෙන්නේ. Sweep, swept. ඉක්මනට ලියාගන්න. Bring, brought. ගේනවා bring, ගෙනාවා වාසික brought. යෝගේ වචන මතක් වෙන්න ඕනේ මේ මුඛයේ verb එකද මේ කියලා, right? I bring, brought ලියන්න තියෙන එක සරක් ලියවම ඔයගොල්ලෝ ඇති. Help, helped. Speak, spoke. Light, lit. Hang, එල්ලනවා. Hang, hung, එල්ලුවා. Hang,
hung. Hang your bottle there. Bottle illanne. Hang. Ellua. Hung. Hang. Hung. Light lit. Speak spoke. Right children, next page ilang pituwe tiyenne. Right, pupils book එකේ myself four essays are given. You want to write. ඒ ටික ලියන්න තියෙන එක ලේසි present tense වලින්ම ලියන්න තියෙන. Then right, there is a table වගුවක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරන්න. Right, you want to by එක හැමෝම want to do it කරලා තියෙන්න ඕනේ. Right, pupils book එකේ paragraphs කියවලා pupils book verb book both දෙකම verb books නැති අය කමක් නැහැ. pupils book එක නැත්තම් කියන ටීචර් ආයෙ දාන්නම් ඒ ටික උත්තර හොයලා after reading won't find out answers and write. Right, then checking homework, turn to page number 12 12. Number 1, let's talk in the class. Have you done children? මම homework වලට දුන්නා නේද? Yes, teacher. Right, Yes, let's teacher. talk in the class 1 2 3 4 හතරම check කරන්න යන්නේ දැන්. කළ නැති අය මාත් එක්කම ලියමු. Excuse me, teacher. Yes, I will. Excuse me, teacher. Can I leave at 5 to 6? Right, it doesn't matter, right? The class is so why do you have another class to join? No, teacher. I have to go to the temple. All right, it doesn't matter, right? At that time we have like completed our work, right? Then we take a red pen children. If you haven't written answers, we'll check fast. If you haven't written answers උත්තර ලියන්න නැත්නම් teacher එක්කම ලියමු නැත්නම් free වෙලාවට ආයෙ උත්තර ලියන්න ඕනේ, right? Okay, so I'll read number 1 and answer fast. In these types of situations, how do you speak in English? You come late to the class. What will you say? Please excuse me, sir. Right, number 2, Damsi. How will you greet your friend in the morning? Hello, good morning. Right, Humid, can you read number 3? How would you greet your teacher? Good morning, madam. Right, Tiniti. Your teacher says, please sit down. What will you say? Thank you, madam. Right, Tenuki. Teacher. Yes, Tenula. Your teacher asked for a pen. What would you say if you have one? Sure, sir. Here. Yes, Tenula. Teacher, keyweni page kada? Page Keyweni number, page kada? page number 12. Page number 12. Right, Ganupa. Your teacher asks for a pen. What would you say if you have one? Yes, Sir, Ganupa, sure, answer.
Sure, sir, here. Teacher says thank you. What would you say? Thank you reply. You are welcome. Yes, Ganupal. Thank you when someone says thank you. It's a pleasure, right? Or you can tell, right? Doesn't want to mention, or you are welcome, right? You welcome විතරක් කියන්නේ නෑ. Welcome විතරක් කිව්වොත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කියන එකනේ තේරුම, right? You are welcome. That's mean, right? You are willing to help again. You are welcome. Right, Ritika, number 7. Ritika. Your teacher asked for a black pen. What would you say if you don't have one? Sorry, sir, I don't have. Right, then next I page. don't have. Yes, then go to next page, children. In these types of situation, what would you tell? You want to write. Then number 1. Tenula. The bell rings. You want to know what the next ride Period, is. right? Now Who it's do period you to ask period, another you? teacher comes, right? A new teacher comes for different subjects. So next period, what you want to know? What the next period next period is? Teacher page එක කීයද? Page, next page, Humid, number 13. What is the answer, Tenula? How do we ask your friend the subject of next period? Then did you write answers? Then අපිට මොනවද තියෙන්නේ? What do we have now? Right, then Oshani, next one. Oshani. Let's go to the canteen. Read the question and answer both. Shall we go to the canteen? Yes, question number 2. It's the interval. You want to go to the canteen. Read it fast. It's the interval you are. Yes.